Poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. After that night with Salieri's... You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. So, where to? St. Michael's Church, directly. Careful, please. I always drive careful. Then you'd be the first. Turn that racket off. I can't hear myself think. That's much better. So, church. It's Sunday already. Eyes on the road, please. For the modern woman on the go, it has to be Big Break Whites. Made with the same premium blend of tobaccos used in reds and blues, but with a refreshing menthol taste. This is the smoothest smoke we've ever produced. Taste the freshness of Big Break Whites. Brought to you from Behringer's Department Store in bustling downtown Lost Heaven. This is WBDS. Up next, some more of the day's favorite music. Stop there, by the park. Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. Better find a new fare. Art gallery. Get me there quick. Sure. Quick I can do. Taking some time out. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive, so do that. This is what passes for driving in Little Italy? Look at him out there. The problem with this downturn is that it's made people lazy, giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Sold up before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day's gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then,
drive and quit bothering me. Yeah, I get you. Fast, a breakneck. Pull up in front of the gallery. Thanks, Belle. Here's 50 cents. Don't spend it all at once. I'll try not to. Every fare today's been a son of a bitch. On to the next. Hey, over here. Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess? Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see it. Lad, I'm not paying for repairs. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Guess so. If they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Sure is. Nearly there. Just up here on the corner, please. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Whoa, Jesus. Oh. Hey, how you doing, pal? You remember me? Yeah? Huh? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. As fast as you can! I got deals.
Look at this. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This... The taxi. That's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm going to set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. And what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's girls hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. The boss finished yet? Nah, you got more time to sit on your ass. Find anything good? Who's the new guy? Yeah, I'm watching you. We're helping Got him it? out. I get it. You gonna drive the boss? Chi è lui? Il tassista, ricordi?
See. I don't get what the problem is with me, Paulie. What do you think I gotta do to... I think you shouldn't ask me, Carlo. Not gonna give a good answer. Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. I'll take you to Vinny first. He's a loudmouth, but Frank and the Don have known him since forever. What's he do? We go see him whenever we need to do any, heavy lifting. Make sure we're well healed for when there's trouble. We gotta go. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Polly. Oh, she's gonna sing. Who's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you just need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. Oh! Hey, if the bat don't work out for yous, I got a few cocktails here. Ay. Careful with them, though. Don't want to burn off your short hairs. Good to meet you, Todd. Let me know if Paulie gives you the hard time. I'll straighten him out. Ralphie's in the garage. He's a special kind of idiot. He's got a way with cars. I don't get how this moron gets engines to burn. But I'm telling you, it's like some kind of black magic. Hey, genius! Get your head out of your ass! What the fuck there, Paulie? You can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Paulie. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. Well, you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Paulie? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right, let's go. You're driving. And don't let me catch you loafing off again. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. I don't know what Ralph's trying to pull giving us this motor. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard. Yeah, the car's fine. It's good to get a change from the cab. You don't have to be nice about it. This thing's a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. And the cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, we got... Hey, it's their cars we're wrecking today, not this junker. Morello, we got these cars you got a torch? You got more friends on the force than us. But we're okay, so long as we're careful. Keep an eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. We keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. To us, you got a line on the good stuff. Well, that's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. Best tables, best food, best skirt. Some way to live. Right now, all I want to do... Where you going? You yellow?
Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go... Hey, I'm a road guy, not a sidewalk guy. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let them see your face. Either that, or you hit them so hard they don't remember it. Please, watch the road! We're getting onto Morello's turf now. There's some kind of line between his streets and Salieri's streets. Not really. There's always some give and some take. Ah, we got cops! Either lose them or pay the fine, I guess. Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park. And more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in the wrong part of town, you start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down. Okay, it's close by. Morello's goons smoking job leaving motors out back. There's some lazy bastards. We put some gorilla on guard duty, but it's always some no-name schmuck. Come on, over here. You gotta sneak in and wreck the cars. Send a message. Sure. Why are you coming with? See if you get shot. ஸ்டில்த்தெல்லாம் இருக்கா பழைய வருஷம் அது இல்லையே டி மாஸ்டரில் போட்டானுங்க போல அப்புறம் பாலி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ளைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிறப்பாக பண்ணிடலாம் அடெக் புலெக் Dun 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 dun. Guys in the city real pissed. Hey, what the hell you doing? What do you mean? What am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back here? Distract பண்றானா போறதுக்கு. Idiot told you to keep lookout here. Dino told me. Dino? Salieri's got guys all over town trying to give Morello a black eye, and Dino's like that. ஒரு மினிட் படுங்க படுத்துங்க பேட் எடுத்துக்கலாமா முடியாதா முடியும் பிக்கப் பாடியா ஏங்க பேட் எடுக்கலாம் படத்தை எடுக்கிறீங்க சரி டன் 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 சரி இங்கே போட்டுருவோம் இவரை தூங்க படுத்து ஓ இந்த பேட்டு சரி அட்வன் செலக்ட் பேட் ஓ நம்மள்ட்டே இருக்கா ஓயே
The weapons, okay. Swing that. Super okay. Okay. Hold. Ajjo. All. Okay. No one's driving. Ah, crap. கண்ணாடில அந்த satisfaction. Hey, get away from the car. ஆறா Knock him down, Tom. You got some Hey, kind of death Dumi, wish? hey. ஓய் இது கவுண்டர்ல இருக்காங்க சூப்பர் போட் Jesus. ஆடி சாமையா இருக்கே போட் satisfaction Let's see some flames. all that attack Yeah, he got that nice and good. ரெண்டுக்கும் உனதுதா உனக்கு தான் உனதுதா இல்ல ரெண்டுக்கும் Whole block. We gotta go. We can take Dino's car. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you... Reports of burning vehicles and gunfire in North Park. இதெல்லாம் இது பண்ணலாமா It's right near நல்லா இருக்கே Morello's place. Don't bring in the போலீஸ் வந்துட்டானுங்களா அதுக்குள்ள அவ்வளோதான் ஸ்டீல் கார் வாடா இதுல எத்தனை கியர் இருக்கு Straight through the gate. We gotta get out of here யாரா before the அவன் bull show. I clipped him. யாரா இவன் Oh shit. We got cops. So சூப்பரா இருக்கு what do we do? You lose them by driving real fast and getting clear of them. இது என்ன Sounds good. Right now they're pissed. But let's not get them real pissed. அச்சக்கு மாட்டோனா ஓ சுத்தி வருவானா சரி போடு 360 One part of stay out of sight wasn't clear. அட பாவி அவன் பிடிச்சிட்டாங்க நான் இருங்க செகண்ட் கியர்ல எப்பவும் இவ்வளோதான் போமா செகண்ட் கியரு தேர்ட் கியர் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல இவ்வளோதான் போகணும் பாய் cops. Okay, we lost them. Stay out of sight till they lose interest. என்ன இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது நாலாவது கியர்லாம் Guys, இல்லையே they're still looking for us. Still looking for us. What, you want to go to the big house? Move! Go back to patrols. We'll get him next time. First gear. We're good. Let's head back and see the Second boss. gear. Plum. I thought Salieri had cops on the books. Transmission வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லா Some street இருக்கு cops, sure. But Morello's got the chief in his pocket. How did it feel? Feel good? How'd what feel? Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? Yeah, I guess it did. There's no time like the first time, Tom. Don't get better. You think it's for you? This life? Drive careful. We don't need the attention. What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. There's busy days, there's slow days. I've had more of an introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar joined with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. So, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle. Oh, some guys, sure. Your cousin got made, or you like Carlos, Pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. There's plenty of us who came in off the street.
What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Why? It was a boiler. This one's better. A better car with a broken window? Fresh air never killed nobody. He's still with you then? Somehow, yeah. Don எங்க இருக்காரு? Hey, boss. இருக்காரு. It's done. No trouble? Nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello is a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? Family. அப்படின்னா சும்மா சொல்றீங்க. They're loyal. That's right. பரவாயில்ல. And you stay ட்ரெயிலர்ல straight தான் with me, கேட்டேன். you're going to be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then. Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. A barman Luigi is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. Those first days in Salieri's bar were slow. I moved crazy. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. But what did I know? You, Tommy? Come on, there's Yeah. gas in your tank. Boss Get is it back. waiting for you. Thanks. Ignora quell'idiota. Arrenditi. Potrai combattere ancora. Here he is. Sorry I'm late. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine.
Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morello stoop to breaking legs. We're better than that. But the bill's still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Oh, Vinny sent to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some guy he whacked 20 years ago. Hey, just the guy. I saw this, and I thought of you. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. Good posture, real mean. Now, click, click, click. Bang. Brain all up the walls. Okay? Now show me a reload. Nada. I open the chamber and away you go. All right. Last thing, needs to be hidden. Stick it in your belt. Good to go. And when shooting starts, get behind something and don't shit yourself. Thanks, Vincenzo. I appreciate it. Hey, the Frank and the boss, Vincenzo. To you, it's Finny. You guys need to be careful today, okay? I spoke to Biff. He said Morello's still bent since he lost the cars. Ah, what's losing some motors to him? He's got at least 5 garages this side of town. He's not wrong, Paul. You guys know it like I know. It's always the same. Rello does this, so Salieri does that. Some cars here, some booze there. It's calm down for a few weeks, then it all happens again. World keeps turning. You know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And an afternoon to fix the window back up. Watch. And... learn. You're a regular magician, Ralphie. என்னையா என்னென்னமோ வித்த காமிக்கிறானுங்க கார் லாக் ஓ என்ன வண்டியில பாம் வச்சுட்டானா டேய் அவனுக்குள்ளதான் அவனும் அப்படி He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. ஓகே போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் கடன் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ சீனு ஐயோ இந்த சைடா ரிவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கியர் கற்றுக்கிட்டு ஆனால் கியர் போடுற கார் மெக்கானிக்ஸ் தான் இருக்குது Hey, hala man. Din de break up.
Okay, this is it. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. இது நியூட்ரல் எப்படி போடுறது? ஐயோ சரி அப்படியே இருக்கட்டும். Sam, Polly, how are you? We're good. என் பேரு How's டாமி. little Julie? அதையும் கேட்டுக்க. So little now, she's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. Tommy'll get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you worry. I mean, how can காசு இருக்கா? you with little காசு இருக்குன்னா மேக்ஸின் இருக்கு. இது 10 ரூபா கூட. Where's the money? Ron, feccia. Poi ci succhiate in என்னங்க sangue. கண்ட திட்டுது. இந்த டேபிள் இதுவா? ஆமா. ஓகே. நன்றி. Vieni. Lasciateci in pace. ஏம்மா போதுமா? I got எத்தனை it. See சாப்பிடாம you next போகுது? month, Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom, huh? எப்படி நியூட்ரல்ல போடுறது? அச்சா. ஆமா. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அமுக்குனா நியூட்ரலா? நூறாதா? சூப்பர். Okay, next up we got old Eugene's place. Chinese store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. Guy who used to run this next place, Tom? His name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs there in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. Hey, Ralphie, I said, Tom sure can drive. No working after hours, cleaning up after me and Sam. No chance of that, huh? This is it. Neutral. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Hey. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. என்ன உருட்டி அடிக்கிறான் பாடிக்கு. இந்த அம்மா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. வந்துட்டாரு தலைவர். Here he comes. He's a fast worker. ஒண்ணுமே நடக்கலையே அப்படின்னுவான் இப்ப வந்து. Drive before the cops show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides.
He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. You wanna come out with us again, Tom? Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kinda not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I can smell crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Jesus, I hate it out of the city. You hate it most places. Yeah, but out here... Here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. The safest place for card games. The safest place for most of the things we do. We're expecting a big bag of money today. The guy owes. If it ain't big, boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently, the motel's had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus, it's far enough away that no one cares. Off-roading, I do good. Drive safe, Tom. Polly's real delicate. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee-deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Happy to oblige.
ஏன்டா பேய் மாதிரி வர? Okay, there it is. Finally. அச்சக்க எப்படி கொஞ்சம் சொதப்பல். Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. என்னை விட்டு போறீங்களே. இன்னும் நானும் இறங்கிட்டேன். ஓ இப்படி வெயிட் பண்ணுறேன் கெத்த. சரி அடக்கிக்கும். இல்லை வேணாம். Hey! Tom, I took one. Jesus Christ, Polly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Hey, நம்மால இன்னும் ரெண்டு பேர் போனானுங்களே. Information out of him. I gotta get you to a doctor. ஐயோ. I can wait. Get Sam out of there. Okay, just hang on. இருடா. எங்க ஆளுங்களே அடிக்கிறீங்களா? எங்கடா நம்ம பேட்டு? ஓ பேட்டு அது அந்த மிஷின். கன்னு. ஐயோ எப்படி போறது? சுத்தி ஒரு வழி இருக்கான். ஜன்னல் மாதிரி. ஸ்னீக் பண்ணிடலாம். யாராங்க? ஐயோ பார்த்துட்டானா? சாவுடா. வண்டியா? ஆமா. அம்பாடு உள்ள இருக்கானா? இதுக்குள்ள போக முடியாதா? இங்க போலாம். ஐயோ அவ்வளவுதான். சாவுடா. இங்க பேட்டு இல்லை நம்மளோட ரிவார்டு வரையும் இருக்கட்டும். பேஸ்பால் பேட் எடுத்துப்போம். லைஃப் இல்லை ஸ்டண்ட் பண்ணுறது நல்லதான். ஐ மீன் எப்படா கீழே போகிறது? ஐயோ இது ஒரு பெட்ரூம். இது ஒரு பெட்ரூம். இது ஏன்டா சொல்கிறேன்? இங்கே இருக்கான். சாப்பிடா. ஐயோ போட. ஐயோ இதுக்கு வேற லைஃப் போமா? எங்கடா ரிவால்வர்? வந்துட்டேன்டா. ஆஹா நம்பாட அடிச்சு நொறுக்கிற போறானுங்க. எந்த சைடு கீழே போறதுன்னு தெரியல. ஆஹா இங்க எவன் இருப்பான்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இருக்கான். அப்பா செத்த வேலை. மண்டடி ஏம் அசிஸ்ட் ரொம்ப லோல வச்சுட்டேன்னு.
Hey, கத்துறான். Sam, they really went to work on you, buddy. Christ. Come on, you'll be all right. You're tough as nails. Hey! Oh, shit. He's got the money, Tom. Oh, catch the bastard. Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money! எவன்டா அடிச்சு போட்டு ஓடுறவன்? சூப்பர் டிரைவிங். சரி, அது கிட்ட போனோமே இவ்வளோ பெரிய இதில் இருக்குது ப்ராசஸர். ஓ, இப்படிலாம் ஃபோக்கஸ் ஆமா. இந்த வண்டி இல்லை. ஓ, இந்த வண்டியுமா? ஆமாம். எத்தனை அடியாள்ரா வச்சிருப்ப? இவரா வந்து ராம் பண்ணிருக்கோம். வேணாம் சாவுடா. ஐயோ, மிஸ் ஆகுறானே. செகண்ட் கியரு, தேர்ட் கியரு, அடுத்து இருடா. டுமீர்ல ரேம் பண்றான். தெரியும் தெரியும். சாவுடா. ஏய், that was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. ஏன் காரை சார்ந்துருச்சுங்க. நல்ல நேரம் தப்பிச்சேன். So that's how a regular police mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping at its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy.
way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. Ford. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed? Look at this! Jesus, Mary. Oh, I didn't know it was you. Ford. You know anybody else driving a rare import in this? No. Well, then, I was driving real slow. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. Done entry. Where level? Someone spun you a tail, pal. You got an informant right there says Morello made a mess. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying off. Yeah, he chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. Have any more running? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But most days, we was also having a bit of fun. Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gal jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race. And he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. செஞ்சுட்டா போச்சு இது வண்டி இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ரேஸ் ஜேக்கே நம்ம ஆட்டை போட்டு வந்துடும் அது சிம்பிள் Look at this half portion. Where were you last night? I was with you. You go on ahead, Tom. I'll deal with this mook. Hey, buonasera, Tom. So that's a fine. ஆமா நம்பால அவன் ஏதாவது பண்ணுவானா மேல உள்ள கன் ஆடு Hey, Titty Tommy. Big day coming up, right? You seen the race before? Kind of hard to miss. Salieri isn't going to let Morello break his winning streak, huh? No, sir. Gotta send him a message. So, tonight, we will borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby is a guard. For a little dough, he'll show you where it is. Then look someplace else while you turn the key. You like Bobby already? Sure.
then there's this other guy, Lucas Bertone. You take the car to him down under the Giuliano Bridge. He'll, you know, tune it a little. Make the race tomorrow more interesting. Then I take the car straight back and Bobby can stop looking someplace else. But you gotta be quick. But Bobby comes off shift at 1:30, and then the next guy, he's an ass. Oh, hey, if you need somewhere to keep your motor safe, where no one can take them, feel free to use the garage. In the garage? Innada garage? Clearing it out. Get a car in the garage. In the garage. Hi! What is it? Wow. That's number wood. What? And they got a telephone. Number taxi. Number D. Okay, that's like for a day. Oh, you know speeding, huh? வச்சுக்கிட்டு போகுது எப்பா டக்கு டக்குன்னு கியர் மாத்திர முடியும் போலீஸு ஓகேயா சிறப்பு கியர்லாம் மாற்றி இப்போ ஃபஸ்ட்டு கியரு இப்போ செகண்டு இப்போ தேர்டு இப்போ ட்ரிஃப்ட்டு ஒன்றால் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கியரு ஐயோ பைத்தியக்காரன் நிறுத்தி ஃபைன் கட்டி பார்ப்போமா எப்படி இருக்குது இல்லை வேணாம் அடுத்தும் என்ன இருபது only the cops in the yard. Okay, arrest the ஐயோ இப்போ நாங்கள் சிக்கவே மாட்டேங்கன்னு செகண்ட் கியரே நான் போடலையா தேர்ட் கியர் இனிமேல் பிடிக்க ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி போலீஸ் கண்ணுங்களா ரிவர்ஸ்லேயே போட்டேன் அப்படி முடியலை All officers, search is called off. Repeat, abandon search. Return to patrols. Apadi. Police and Greta poyache. Nammu eduthu otikkanum biyache. You Bobby? Yep. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's a friend of mine. I mean, if you got the money, sure. Tomorrow morning they start coming. Whole city. They smuggle in hooch. There's fighting. I hate it. Ah, come on. Name a better place to pick up a dame than this place this weekend. Don't get me started. Things I've seen. Oh, boy. That's it. Okay, this is it. Oh, இந்த வண்டியில தான் நம்ம சூஸ் பண்ண வண்டியில தான் நம்ம போடணுமா அந்த மோட்டர்லாம் இல்லை என்ன அது என்ன பண்ணணும் அப்படி போட்டா சூப்பரு நல்ல நேரம் அந்த ஆட்டோ வண்டியெல்லாம் விளையாட்டுக்கு சூஸ் பண்ணல இன்னும் அதே மாதிரி ஒன்று இருக்கு இதை போய் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறானுங்க காமெடியாக இருக்கு என்னென்னமோ சொல்கிறானுங்க சரி எடுப்போம் ஓ ரெக் பண்ணணுமா கையை வச்சாடு ஐயோ அவன்கிட்ட பேட்டை வேற வாங்க மறந்துட்டேன்னு Try to keep it one piece too, huh? So, I gotta be back from Bertone by 1:30 before the next guy's shift. But he's an ass. Sutiyar. I heard. எல்லாரும் அத மட்டும் சொல்றானுங்க. சரி get into the okay. Okay. டப்பா இது என்ன வெறித்தனமா இருக்கு. அட பாருங்க. சும்மா கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல ஒரு செகண்ட் கூட இல்ல மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் முடியே ஸ்ட்ரைட்டா தேர்ட் கியர் வச்சு போல
இது வண்டி தானே போனா போயிட்டு போகுது பக்கம் போகணுமா ஐயோ ஐயோ டேய் கியரை மாற்றிட்டு ரிவர்ஸ் போட்டு திரும்ப கியரை மாற்றிட்டு இருக்குது வேறு வாடல ஓய் ஒச்சோ இங்க வேற லெவல் ஸ்பீடாக இருக்குங்க நான் எங்கே பண்ணுவேன் இதில் வேறு ட்ரிஃப்ட்டு சர்க்கிள்னு மறந்துடுது ஃபஸ்ட்டு கியரு ட்ரையாங்கிள் ரிவர்ஸு பாக்ஸு போடு தேர்ட் கியர்லாம் போவே வேணாம் எதுக்கு தேர்ட் கியர்லாம் இல்லைங்க ரொம்ப பொறுமையாக தான் ஓட்டு ஃபஸ்ட்டு கியரு அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் கியர் போட்டாங்க அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட் கியர் போட்டாங்க ஓடு ஓடு கொடுத்தி ஓடு சரி ஸ்பீடாக போனோம் அவ்வளோதானே வண்டி செஞ்சுட்டா போச்சு வண்டியை செஞ்சிடாதா அப்படின்னு யாராச்சும் அப்பா அப்பா தேர்ட் கியரை போட்டேன் முடிஞ்சிச்சு அக்கார்டிங் டு மை கால்குலேஷன் அப்படியே நம்ம ட்ரிஃப்டிங் ஸ்கில்ஸ் நம்ம டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ஸ்பீடாக போய் அப்பா ஃபஸ்ட்டு கியர் திரும்ப செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர் போக அவ்வளோ நேரம்லாம் ஆகாது ஒரு செகண்ட் தான் என்னடா அவுட் ஆஃப் த ரோடுக்கு என்னடா நான் பண்ணுவேன் போடு லாஸ்ட் கைன் சைனான்றது போகிற வேகம் அப்படியே இம்போர்ட்டட் கார்னா சும்மாவா பார்க்குறேன் காமெடியா இருக்குது கேட்க சரி விடுங்க இந்த தடவை முடிச்சிடுவோம் முடிச்சுட்டு மிஷினை முடிச்சுட்டு இதையும் முடிச்சிடுவோம் மெல்லமா போகும் வண்டி இது கிடையாது டக்குன்னு ட்ரிஃப்ட் போடுமா ஓடுது சரி வேறு என்ன வேணும் டக்குன்னு பிரேக்கு போடுமா போடுது டக்குன்னு பிரேக்கை போடுறோம் இந்த ஸ்பீடில் போடுது இந்த ஸ்பீடில் ட்ரிஃப்ட்டையும் பிரேக்கையும் சேர்த்து பிடிக்க வேண்டியதான் ஐயோ 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 ஏங்க இதுக்கே நம்ம வந்து 54 செகண்டுக்குள்ள அங்கே போகணுமா சரிதான் இவ்வளோ நேரமாடா பிரேக் போட இதுக்கு தான் ஆட்டோமேட்டிக்கில் வைக்கணும் போல கியர் மாத்திரத பரவாயில்ல நம்ம வைப்போம் மேனுவல்லே கியரை மாற்றி மாற்றி போவோம் நான் எவ்வளோ தெரியாது அவங்க பசங்கடா ஸ்கிரப் நம்ம வண்டிக்கு எதுவும் அவனை 2 மண்டை தான் உடஞ்சிது போட்டு பாட்டெல்லாம் அசத்தலாக இருக்கேப்பா அந்த காலத்தில் அதான் அந்த கேம் இவ்வளோ வேற லெவலில் ஆக்கிட்டானுங்க கிராஃபிக்ஸ் உண்ணாவல வண்டிக்கு உண்ணாவல புகையுது ரொம்ப ஆமாம் குட்டியாட்ட போகும் ஆனாலும் டைமு அழுத்த வேண்டியதான் தேர்ட் கியர் தான் வேறு வழி இல்லை பிரேக்கு ப்ளஸ் இது எல்லாத்தையும் போட்டு பர்ஃபெக்ட் இது ஃபஸ்ட்டு கியரா மத்திட்டா போச்சு செகண்ட் கியரா மத்திட்டா போச்சு தேர்ட் கியர் வந்தாச்சு எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு கியர் மட்டும்
ஸ்பீடை பார்த்தீங்கடா வண்டி 100 தொட போகுது. ஓய்யோ மெண்டல் மாதிரி ஒன்று பட்டேங்க ட்ரிஃப்ட்டுக்கு போகலாம். பரவாயில்ல எதுவும் ஆகல. ஏய் வண்டி என்னடா ஆச்சு? இதோட புகையுது. பரவாயில்ல. ஐயோ டைம் பாரு. சர்க்கிளுக்கு பல்லா பாக்ஸ் அம்கி எவ்வளவு பெரிய தப்பாயி. ஐ மீன் கியரை மாற்ற பாக்ஸ் அம்கி அது தெரியாம ஹோல்டு பண்ணி. எங்கெங்க இருக்கு இன்னும்? ஐயோ இப்பன்னு பார்த்தா எல்லாம் இப்படி வருமானுங்க. ஆஹா தேர்ட் கியர் தான் கண்டிப்பா. உடஞ்சானா அங்கே போய் நிறுத்தாம நான் விட மாட்டேன். 20 செகண்ட், ஐ மீன் 25 20 வச்சுப்போம். ஐயோ ஏன்டா விடலாம், ஹார்ன் அடிச்சுட்டே போக வேண்டியதான். ஐயோ இங்க இருக்கே, அதே கவனிக்கலையே. ஃபர்ஸ்ட் கியர். வந்தாச்சு, உள்ள விடுங்க. Tommy Angelo. Lucas Bertoni. Oh, ain't she a thing of beauty? We don't have much time. Hey, I'm a fast worker. Sit tight. உட்காந்துட்டா போச்சு. Hello, you. மாற்றுங்க பொறுமையாக மாற்றுங்க. ஒன்றும் அது கிடையாது. இன்னும் வரவில்லை 2 கொலையான்னு தெரில. Thanks, Lucas. I gotta get back before anyone catches on. Go easy with her. She's gonna misbehave. Hey, tell Mr. Salieri I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people, but I always know where I stand with you guys. Our cars, getaways, anything for the right price. Let's just hope Salieri's guy wins tomorrow. For all our sakes. Okay. Drive careful. எப்படி நான் ஓட்டல, அதனால தானே. என்னது இது என்னது பாமா? இல்ல என்னையா அது? ஐயோ அதை கவனிச்சுட்டு என்னடா அது? பொறுமையா போடுமா? ஆமா. ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஸ்பீடாக போனால் வெடிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் நம்மளோட ட்ராப். ஐ திங்க் பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்களா பல்லமா இருக்கு. believe this, sir. No, சாவுடா. 3வது கியர் எடுங்கடா. புல் ஷிட். போய் பாப்பான் என்ன பெரிய டேமேஜ் இல்லை இருக்கு அப்படின்னு. ஸ்லோ தான் பண்ணனே, ஒட்டெல்லாம் நிற்கணுமா? ரிவர்ஸ் போட்டு விட்டேன் ஸ்லோவாக சொன்னேன். ஆவலை போலீஸ் அது. அபாண்டன் பண்ணுங்கடே. ஆடப்பாவி. ஆமா, இதுக்குதான் கண்ணாடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு வண்டி வேணும்னு. ஒழுங்கடா, நம்ம வண்டி எப்படின்னா இல்லை வச்சு வெடிக்க தானே வைக்க போறோம். ஐயோ, இது மேலே எடுத்தாலும் இதாக வேணும் போயே. 1 மினிட் இருக்கா?
போனதுக்கு வந்த ஸ்பீடு வேற லெவல். இந்த டைம் நிறைய கொடுத்தானுங்க. யாருக்கு தெரியும்? எத்த ஒரு லெஃப்ட் அடிக்கலாம்னு நினச்சா என்னமோ ஒன்று என் வண்டி அடிச்சிருச்சு. பரவாயில்ல. அடே நீங்களே கொண்டு போக மாட்டீங்களாடா போனது ரெண்டு மாதிரி. சரி நான் விட்டுருவேன். தெரிய மாட்டேன் நான். சரி என் வண்டி எங்க? ஆமாம் பாம்பு வச்சாச்சு. தலைவன் எடுக்கிறேன். நல்ல வண்டி அப்படி உட்காருவோம். இம்போர்ட்டானது இந்த இடத்துல பாம்பு வச்சுட்டேன். இம்போர்ட்டானது வெடிச்சிருச்சுன்னு வெளியே பேசுவாங்க. Sam walks out of the bathroom and I'm praying he's got a piece on him because I'm not sure the bartender's going to hand over what he owes. And his two sons, they're inching closer. I can hear them cracking their knuckles. They're both 7 feet tall, built like brick shithouses. What were you carrying? My dick. That's right. This crazy bastard, he waltzes out of the bathroom, just starts pissing all over the joint. Really? What, he didn't call the cops? Sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got a moment? Oh. Sure, Frank. We've got a bit of a situation. Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, our driver. Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw. Sent him to the hospital. Jesus. Anyway, you're going to race for him. Frank, It's an hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. The Don wants to win, but more importantly, he wants Morello to lose. And you are our best wheelman. Otherwise, I'd be talking to someone else. Yeah. டாக்ஸி ஓட்டுறவனை வந்து ஃபார்முலா ஒன்று ஓட்டுவீங்க. Get to the track right away. பரவாயில்ல செஞ்சுட்டா போச்சு. From Europe, we got the hotshot favorite. முடிஞ்சு வண்டி தானே 10 பேரை அடிச்சு போட்டு வேண்டியது. டாமி நம்மளால தான் மெக்கானிக் அதே மாதிரி தான் எல்லா வண்டியும் இருக்கு. அது மட்டும் ஆஹா நான் வந்து ரேஸ் பண்ணிருக்கேன்னா டக்குன்னு 3rd கியர் போட்டுருக்கணுங்க. ஐயோ என்னது இது எப்படி இருக்கு? நவுருங்கடா. ஓட்ட தெரியுற மாதிரி தான் ஓட்ட முடியும். 3rd கியர் அது எப்படின்னா அழுத்தே எங்க 3rd கியர்ல இருக்கு, 4th கியர்லாம் இருக்கா? இல்லை. அப்புறம் என்ன இந்த ஸ்பீடில் தான் போய் ஆகணும். ஆஃப் ரோடில் போய் போகணும். அப்படியா? இன்னும் ஒருத்தவங்க போய் முட்டிட்டேன். நம்மள தான் இருப்பான் போல. நவரியா எப்படா? ஏச்சு நின்றா போ. சர்க்கிள் லிஃப்ட்டு கடைசியாக பொசிஷனா 2 பேரும் அடிச்சு விட்டது என்னடா? மௌரியா ஓடு. நாங்கள்லாம் யாரு ஸ்டண்ட் பண்ணுவோமே?
ஓ இதுதான் இந்த அநாயகமான ரேஸ்ன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அடப்பாவி இதை போய் என்ன ஓட்ட விட்டீங்களா அந்த ரேஸு. இப்போ எப்படி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போகிறது? 3லாப்பா? செகண்ட் கியரில் போயிட்டுருக்கேன். என்னடா பைலட் இப்போ தான் தெரியுது. என்னடா என்னடா ஆச்சு என்ன கத்துறானுங்க. இந்த டேர்னிங் சரியான டேர்னிங் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கன்றாவியான டேர்னிங். மேங்கூரில் போட்ட ரேஸ் வேறையா? ஐயோ நல்ல காலத்திலேயே நமக்கு ரேஸ் நிறைய வராது. நவுறு என்ன தீயுது. டே நானும் தேர்ட் கியரில் தான்டா போவேன். சேர்ந்து கூட அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிட்டாருங்க. செகண்ட் கியர் மாத்திட்டு தேர்ட் கியர் பறக்க ஒரு நவரே யாரா நல்ல காலத்திலேயே நமக்கு வண்டி ஓட்ட வராது. ஓ இந்த நாயடா அவன் கூட்டு வாங்கினான் அவனை. Son of a bitch! Some rough racing out there. Hopefully nothing serious. Reed and Wilson drop back to the rankings. Now near to Venebra and Angelo. McKellen's leading. You're kidding me! Jesus!